La Casa del Espejo Negro, Parte 2. Capítulo 1. El mundo del espejo. El silencio era absoluto. Lucía abrió lentamente los ojos y sintió un frío intenso recorriendo todo su cuerpo. Intentó levantarse, pero el suelo de piedra estaba húmedo y cubierto por una extraña niebla gris. Durante unos segundos creo que seguía soñando, hasta que recordó el último momento que había vivido. Su reflejo había salido del espejo. Y ella había quedado atrapada dentro. Respiró profundamente y miró a su alrededor. La mansión era exactamente igual a la que había heredado, pero parecía llevar siglos abandonada. Las paredes estaban agrietadas, los cuadros colgaban torcidos y un líquido negro caía lentamente del techo como si la casa estuviera llorando. No se escuchaban pájaros. No había viento, ni siquiera el sonido de los insectos. Solo el eco de su propia respiración. ¿Hay alguien aquí? Preguntó con la voz temblorosa. Nadie respondió. Tomó una vieja lámpara de aceite que descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. Sorprendentemente, la llama se encendió sola. La tenue luz iluminó un largo pasillo lleno de puertas antiguas. Lucía comenzó a caminar. Cada paso hacia que el suelo de madera crujiera con fuerza. Después de unos minutos encontró un gran espejo apoyado contra la pared. El cristal estaba limpio, como si alguien lo hubiera pulido hacía apenas unos segundos. Se acercó con cautela. Su reflejo apareció. Pero había algo extraño. La imagen tardó unos segundos en copiar sus movimientos. Lucía levantó la mano. El reflejo permaneció inmóvil. 5 segundos después levantó la suya. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Retrocedió lentamente. Entonces el reflejo sonrió. Ella no. El cristal empezó a cubrirse de pequeñas grietas mientras una voz susurraba. Desde el otro lado. Todavía estás aquí. Lucía salió corriendo sin mirar atrás. Atravesó varios pasillos hasta llegar a una enorme biblioteca iluminada por cientos de velas negras. Miles de libros llenaban las estanterías. Todos tenían el mismo título grabado en la portada. Los desaparecidos. Tomó uno al azar. En la primera página había una fotografía. Era un hombre vestido con ropa antigua. Debajo podía leerse. Miguel Ortega. Entró en el espejo en 1892. Nunca regresó. Abrió otro libro. Isabel Rojas. Atrapada en 1936. Otro más. Carlos Medina. Desaparecido en 1978. Había cientos. No. Miles. Todos contaban la misma historia. Todos habían sido reemplazados por una copia perfecta. Mientras observaba los libros, escuchó un leve sonido detrás de ella. Tac, tac, tac. Al girarse, vio a una anciana sosteniendo un farol. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero Lucía la reconoció de inmediato por las fotografías de la mansión. Elena, la anciana sonrió con tristeza. Llevo 40 años esperando que alguien llegara para romper esta maldición. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a salir por su rostro. Hay una salida. Elena guardó silencio durante unos segundos. Finalmente respondió con una voz apagada. Sí, pero nadie ha conseguido llegar hasta ella. Porque el dueño del espejo nunca permite que sus prisioneros escapen. Antes de que Lucía pudiera hacer otra pregunta, todas las velas de la biblioteca se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad lo cubrió todo. Solo el farol de Elena seguía iluminando el lugar. Entonces una risa profunda resonó por toda la mansión. Una risa lenta, fría, inhumana. Las paredes comenzaron a temblar. Los libros cayeron de las estanterías. Y desde el fondo del pasillo aparecieron decenas de ojos brillando en la oscuridad. Elena sujetó con fuerza el brazo de Lucía. No mires atrás. Corre. Lucía obedeció sin pensarlo. Los dos comenzaron a correr mientras aquellas figuras negras los perseguían entre los interminables pasillos del mundo del espejo. Y por primera vez, Lucía comprendió una aterradora verdad. Entrar en el espejo había sido un error. Pero salir de él era prácticamente imposible.